Hare Krishna, everyone. Hare Krishna всем. Welcome to our reading of Chaitanya Bhagavata. Добро пожаловать на чтение Chaitanya-bhagavata. We decided to move inside this afternoon. Сегодня днем мы решили переехать внутрь. We decided to move inside because, the young boys next door, Ankit and Vishnu, they have to stay inside during the midday, and then they come out at this time to play. Да, мы решили переместиться, потому что ребята по соседству, Анкит и Вишну, они целый день сидят дома, и сейчас как раз то время, когда они могут поиграть. Vishnu is 6, Ankit is 8. Вишну 6, а Анкиту 8. And it seems that one of their favorite toys to play with is a metal bar. Похоже, что любимая их игрушка это железная палка. So they keep beating the metal bar, and it's a little bit of a distraction for myself. И они просто постоянно колотят этой палкой железной, и меня это отвлекает. Is the gate closed on the porch? Okay. I have the fan, and also it's become a lot warmer in Vrindavan. И также еще во Вриндаване стало гораздо теплее. It's not too warm to sit out there, but it's the noise that is kind of a distraction. И это не слишком жарко, чтобы сидеть снаружи, но вот шум он реально отвлекает. We're sitting under a fan, and I want you all to send the message across now if the fan noise is causing any distraction, and Shiv Charan can get up and you can check the messages. Да, и сейчас, пожалуйста, пошлите в сообщение. Мы сидим под вентилятором, создает ли вентилятор какие-то помехи? Если нет, да или нет, пришлите, пожалуйста, сообщение. Yeah, if everything is clear, just send a message that the sound is okay. And Shiv Charan will check right now. How does... It's not. Means it's not making any noise. Everything's okay? All is good? Yeah, no noise. All is good. Okay. Last night was the first night I turned the AC on here at home because it's getting warm. И вчера была первая ночь, когда я включил дома кондиционер, потому что действительно уже становится теплее. I turned the AC on for about an hour, closed the windows, turned the AC on for about an hour before taking rest, and then left the windows open. То есть перед сном я закрыл все окна, включил где-то на час кондиционер, и потом открыл опять все окна. And about 2 o'clock in the morning, the temperature, you can feel a little bit of cool coming in, drops down to about 19 degrees. И потом где-то около часа или 2 часов ночи можно почувствовать легкую прохладу, температура опускается до где-то 19-18 градусов. And I leave the windows open till about 9 in the morning, then I close them again. И до 9 утра я оставил окна открытыми, потом опять их закрыл. Okay, let us offer our obeisances to Srila Prabhupada and to Srila Bhakti-yoga Saraswati Thakur. Then we'll read Chaitanya Bhagavata. Давайте предложим поклоны Шри Прабхупаде, Шри Бхакти-йога Сарасвати Тхакуру, будем читать Chaitanya-bhagavata. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachande Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Vancha Kopa Tarubhyascha Kripa Sindhuvebhyacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So text 81. Текст 81.
By the mercy of Lord Nityananda, pastimes of Sri Chaitanya will become manifest because his tongue is the storehouse of Lord Chaitanya's glories. По милости Господа Нитянанды, игры Господа Чайтаньи проявятся, поскольку его язык является сокровищницей славы Господа Чайтаньи. Therefore, Sri Ananta is the embodiment of Lord Chaitanya's glories. Thus, I have described a fragment of Ananta's glories. Таким образом, Шри Ананта является воплощением славы Господа Чайтаньи. Поэтому я описал частицу славы Ананты. Hearing the pastimes of Sri Chaitanya Chandra brings all auspiciousness, but know for certain that they are revealed only through the mercy of the devotees. Слушание деяний Шри Чайтаньи Чандры приносит все самое благоприятное, но знайте наверняка, что они будут раскрыты только по милости преданных. And this is the verse that I and the Mahapandit were stumped on yesterday. Это тот стих, на котором я и Махапандит запнулись вчера. And then we realized after that the first line is Shinvata Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana. That the most purifying, the most supremely purifying process to know the Lord is hearing and chanting His glories. И потом мы осознали, что первая строчка этого стиха Шримата Сваката Кришна Пуня Шравана Киртана, что слушание славы Господа является самой очищающей деятельностью. When we make this effort, then Krishna within the heart is the super soul begins to cleanse our hearts from within. И когда мы прикладываем к этому усилия, к тому, чтобы слушать, Кришна, находящийся в сердце, как сверхдуша, начинает очищать наше сердце. And then tada rajas tamo kama, no, bhava kama lobharayas chaye. So then it's rajas and tamas bhav that he's cleaning the heart. Тогда он очищает наше сердце от тамаса и раджаса. So it's rajagun and lust and tamagun and greed. То есть раджагуна это вожделение и тамагуна это жадность. And when we simply hear the glories of Krishna, then he is the super soul. He starts to help us from within. И когда мы слушаем славу Кришны, он как сверхдуша внутри нашего сердца помогает нам очиститься. I was speaking to one nice devotee about 15 minutes ago. 15 минут назад я говорил с одним хорошим преданным. And he was lamenting in the way that, we oftentimes hear devotees lament. И он сокрушался так же, как часто бывает, что преданные сокрушаются. And he said, well, I'm trying to chant more and I'm trying to read more, but I see that, material aspirations and desires are still within the heart. Он говорит, что я стараюсь повторять больше, и я стараюсь читать больше, но при этом вижу, что материальные устремления все равно еще остаются в сердце. And in this regard, Srila Prabhupada used to give the most simple example. В этом отношении Шрила Прабхупада всегда приводил самый простой пример. He would say that if you have a carpet in your home, when the winter is finished, you take it outside and you beat it to get the dust out. Он говорит, у вас дома есть ковер, и когда заканчивается зима, вы выносите его на улицу и начинаете его выбивать, чтобы пыль выбить. And you put a lot of effort in the beating, and a lot of dust starts coming out. И вы прикладываете много усилий в этом выбивании, и много пыли выходит. But you see that you can keep beating and dust keeps coming. Но при этом вы можете видеть, что вы продолжаете бить, а пыль продолжает выходить. So our nature is that we're sanatan, we're eternal. И наша природа, что мы с вами санатана, вечны. And we have been living a material existence since immemorial time. И мы находимся в материальном существовании с незапамятных времен. And although the gross material body changes,
the soul is carried from one body to the next in the subtle body. И несмотря на то, что грубое тело изменяется, душа, она перемещается из одного тела в другое посредством тонкого тела. And our desires travel also. И наши желания, они точно так же перемещаются. So if we really think, within the heart, there's a lot of, unfulfilled material aspirations. И если так подумать, то мы обнаружим, что в нашем сердце очень много неудовлетворенных материальных устремлений. And we may be contemplating just, desires and hopes from this life. И мы можем думать, что там есть желания и надежды только из этой жизни. But, it's like it's like an onion. You peel off one level, you come to another level, you peel off another level, you come to another level. Но это как лук. Вы снимаете один слой, под ним другой, снимаете еще один слой, под ним еще один. So the best process to free the heart of all these different desires is just hearing Krishna's glories. И лучший способ очистить сердце от всех этих материальных желаний — это просто слушать славу Кришны. And all of these things will become minimized. И все эти вещи, они станут незначительными. And then he says, Stitam sattve prasidati, then we become situated in goodness. И дальше он говорит, Stitam sattve prasidati, мы утвердимся в благости. Then we can deeply contemplate, Krishna and the science of Krishna, our relationship with Krishna. И тогда мы можем глубоко размышлять над Кришной, о науке о Кришне и о наших отношениях с Кришной. And we can develop some eagerness or greed for attaining the goal of life. И тогда мы сможем развить жадность или горячее устремление обрести цель жизни. Like lolyam or greed is really essential. Жадность или лаулям — это очень важная, сущностная вещь. Hearing about the goal is really important to give us the impetus to want to go there. Слушание о цели, оно дает нам стимул, желание попасть туда. The more we hear about Krishna, Чем больше мы слушаем о Кришне, the more we hear about the associates of Krishna serving him, чем больше мы слушаем о спутниках Кришны, которые ему служат, the more we hear about the nice bhavanas or the nice moods of loving devotional service that they share amongst one another. и чем больше мы слушаем о бхаванах или настроениях преданности, которые они проявляют по отношению друг к другу. This increases our eagerness to want to go there. И это усиливает нашу жажду попасть туда. And Ramananda Roy has said Рамананда Рой сказал, that pure devotional service in Krishna consciousness cannot be attained through performance of pious activities in millions and millions of lifetimes. что чистое преданное служение невозможно обрести, занимаясь благочестивой деятельностью даже на протяжении множества миллионов жизней. But that position of perfect devotional service can only be attained if we become greedy to have it. Но это положение совершенства в преданном служении может быть достигнуто только если мы будем жаждать этого. So, we should practice to become greedy men and greedy women. То есть нам следует практиковать, чтобы стать жадными, But not greedy for the things that will go away. но жадными не до того, что рано или поздно уйдет, But greedy only for the topics of pure devotion. но быть жадными только для тем, связанных с чистой преданностью. Okay. Who can understand the pastimes of Sri Chaitanya? They are confidential even to the Vedas. Therefore, I will write only what I have heard from the devotees. Кто может понять деяния Шри Чайтани?
они спрятаны даже ответ. Поэтому я напишу только то, что я слышал от преданных. I do not find a beginning or end to the pastimes of Sri Chaitanya. I write whatever he inspires me to write. Я не могу найти ни начала, ни конца деяний Шри Чайтаньи, поэтому я буду писать только то, на что он меня вдохновляет писать. Whatever I describe is only by the direction of Sri Gaura-chandra, just as a puppet dances only by the direction of the puppeteer. Все, что я пишу, это все будет сделано под руководством Шри Гауры-чандры, подобно тому, как марионетка танцует под руководством кукольника. And Srila Prabhupada gave this example also in his prayers to Lord Krishna when he went to America. Шрила Прабхупада использует этот пример также в своих молитвах Кришне, когда он приехал в Америку. How will they understand? Как они смогут понять? He said, but you are the supreme mystic, Что ты же верховный мистик, and you're like a puppet master. и ты подобен кукловоду. So you make me dance and you make me speak so that they will understand. Поэтому ты заставь меня танцевать и говорить так, чтобы они могли меня понять. Okay, then he says, okay, Sarva Vaishnavira Pai Kari Namaskar Iti Aparada Kichu Nahuka Amara. Let me offer my respectful obeisances at the feet of the Vaishnavas so that I may not commit any offenses to them. Позвольте мне принести мои почтенные поклоны стопам вайшнавов, чтобы я не совершил никаких оскорблений по отношению к ним. And Srila Bhaktisiddhanta says in his purport, В комментарии Шрила Бхактисиддханта говорит, the Vaishnav author has humbly written this verse in various places of the book. Автор Вайшнав смиренно написал этот стих в разных частях этой книги. So he always reminds himself, То есть он всегда себе напоминает. let me offer my obeisances to the Vaishnavas. Позвольте мне принести мои поклоны Вайшнавам, So I will never commit offenses to the Vaishnavas. чтобы я никогда не совершал оскорблений по отношению к ним. My dear brother, please hear with attention the topics of Sri Chaitanya concerning the various pastimes he performed with his devotees. Мой дорогой брат, пожалуйста, внимательно послушай рассказы о Шри Чайтанье, о том, как он совершал различные деяния вместе со своими преданными. The pastimes of Sri Chaitanya are the abode of all happiness. These pastimes are divided into Adikanda, Madhyakanda, and Antyakanda. Деяния Шри Чайтаньи являются обителью всего счастья. Эти деяния разделены на Адиканду, Мадьяканду и Антьяканду. The Adikanda mainly describes the Lord's scholastic pastimes. Адиканда в основном описывает игры Господа в качестве ученого. In the Madhyakanda, the Lord's kirtan pastimes are described. В Мадьяканде игры Господа, связанные с киртаном, описываются. The Antyakanda contains descriptions of the Lord's residence in Jagannath Puri as a sannyasi and his entrusting the Bengal preaching to Nityananda Prabhu. Антьяканда содержит описание того, как Господь жил в Джаганнатхапуре в качестве саньяси, и то, как он поручил проповедь в Бенгале Нитьянанде Прабху. So Adikanda, Lord's activities as a scholar. То есть Адиканда — это деяние Господа в качестве ученого. Madhyakanda, his kirtan pastimes. Мадьяканда — это его игры киртана. And Antyakanda, descriptions of the Lord's residence in Jagannath Puri. И Антьяканда — это описание пребывания Господа в Джаганнатхапуре. And giving the preaching in Bengal to Sri Nityananda Prabhu. И передача ответственности за проповедь в Бенгале Нитьянанде Прабху. In Chaitanya Charitamrita, Adi-lila, that's up to the time that Lord Chaitanya takes sannyas. В Chaitanya Charitamrita Adi-lila — это до того момента, как Господь принимает саньясу. And Madhya-lila
is the Lord's travels in India and his taking up residence in Jagannath Puri. Мадхья-лила — это путешествие Господа по Индии и потом, как он в конце концов останавливается в Джаганнатхапуре. And contains great instructions like his discussions with Rupa and Sanatana Goswami. И она содержит в себе такие важные беседы, как наставление Рупи и Санатани Госвами. Discussions with Sarvabhauma Bhattacharya. Беседы с Сарвабхаумой Бхаттачарьей. But then the Antya-lila of Chaitanya Charitamrita is just the Lord in ecstasy in Jagannath Puri. И затем Антия-лила — это просто описание экстаза Господа в Джаганнатхапуре. Different leelas are told in the Antya-lila. В Антия-лиле рассказывается про разные лилы. But it's mostly focused around, Lord Chaitanya and his feelings of intense ecstatic love and separation. Но в основном это описание чувств Господа Чайтаньи в экстазе разлуки. Jagannath Mishra was always enthusiastic in following his religious principles while residing in Navadvip. He was equal to Vasudeva, the father of Krishna. Джаганнатха Мишра всегда энтузиастично следовал религиозным принципам, живя в Навадвипе. Он был равен Васудеве, отцу Кришны. His most chaste wife, Sachi Devi, was just like Devaki, the universal mother. А его самая целомудренная жена Шачидеви была подобна Деваки, матери всей вселенной. From the womb of Mother Sachi appeared Narayan. His name, Sri Krishna Chaitanya, is the ornament of this world. Из чрева матери Шачи явился Нараян. Его имя, Шри Кришна Чайтанья, является украшением этого мира. In the Adikanda, the Lord's appearance during an eclipse on the night of the Falgun Purnima is described. В Адиканде описывается явление Господа во время затмения в ночь Фалгуна Пурнимы. Preceding the Lord's birth, the auspicious names of Lord Hari were heard from all directions. Предшествуя рождению Господа, повсюду можно было слышать, в преддверии рождения Господа, повсюду можно было слышать воспевание благих имен Господа Хари. Preceding the Lord's birth, we just read that. People throughout the world considered the occasion of the lunar eclipse as most auspicious, so they engaged in loud chanting of the holy names of Hari. The Lord appeared as this chanting was going on. Люди по всему миру считают события лунного затмения самым благоприятным, поэтому они были заняты громким воспеванием святых имен Господа Хари. И Господь явился, когда это воспевание происходило. Yes, it's always been described that Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world when loud sankirtan was taking place. Всегда описывалось так, что Господь Чайтанья явился в этот мир в момент, когда происходило громкое воспевание имен Хари. And that loud sankirtan, it made everything auspicious. И эта громкая санкиртана, она сделала все благоприятным. That sankirtan was inaugurated by Sri Advaita Acharya. И эта санкиртана, ее начал Шри Адвайта Ачарья. And Advaita Prabhu, he was observing the situation of society at that time 500 plus years ago. И Адвайта Ачарья, он наблюдал за ситуацией в мире, которая происходила более 500 лет назад. And he was considering that the whole situation had become very degraded. И он заметил, что ситуация ухудшается, деградирует. And although he was from the Brahmin community, he was very frustrated with the ritual Brahmins. И несмотря на то, что он сам принадлежал сословию браманов, он был очень расстроен ритуалистичными браманами. Frustrated that the Brahmins were holding the stranglehold on the Vedic culture.
он был расстроен, то, что браманы, они очень строго придерживались ведической культуры. And keeping people subjugated. И при этом они как бы людей себе подчиняли. And presenting themselves as Brahminical, but engaging in many types of very bad behavior. Они представляли себя очень браманичными, но при этом занимались нехорошими, отвратительной деятельностью. So Advaita undertook a vow. Поэтому Адвайта принял обет. And he sat on the bank of the Ganga Он сидел на берегу Ганги with his shalagram Shila. со своей шалаграм-шилой. And he worshipped his shalagram by pouring water from Mother Ganga and putting tulsi. И он поливал свою шилу водой Ганги и предлагал ей туласи. And Advaita was just crying to the Lord, please come. И он, Адвайта, молился Господу, пожалуйста, не зайди. Please come. Приди, пожалуйста. He was saying the people of this world had become so sinful. Он говорит, что люди этого мира стали настолько греховными. You please come and you please save them. Поэтому, пожалуйста, приди и спаси их. You please come and you bring auspiciousness to their lives. Пожалуйста, приди и принеси благо в их жизнь. And Advaita, in his frustration, he very loudly declared, И в своем разочаровании Адвайта очень громко заявил: if you do not come and save them with your mercy, then I will manifest my four arms as Mahavishnu and I will kill them all. Если ты не придешь и не спасешь их своей милостью, то я проявлю свои 4 руки как Махавишну и убью их всех. So Advaita Acharya was just crying and pleading that the Lord come. И Адвайта Ачарья, он просто плакал и уговаривал Господа прийти. And all the people on this lunar eclipse, they were chanting the holy names. И все люди во время этого лунного затмения воспевали святые имена. And that gave rise to auspiciousness, and Chaitanya Mahaprabhu appeared. И это дало, это позволило, точнее, это сделало всю обстановку благоприятной, и Господь Чайтанья явился. We have a similar situation these days. Сейчас в наши дни подобная ситуация сложилась. That every place in the world has become really plagued with this coronavirus. Что повсюду в мире все поражено коронавирусом. And there should be a lot of sankirtan, a lot of glorification of the Lord's name in order to make the situation auspicious. И поэтому должно происходить очень много санкиртана, воспевания славы Господа, чтобы все сделать благоприятным. So it's a very good time to reach out to all of your friends of all denominations. Поэтому пришло время, это хорошее время, чтобы связаться со всеми вашими друзьями, какие бы дальние у вас не были с ними отношения. And request them all to pray. И попросить их всех молиться. And not necessarily that they chant the Hare Krishna Mahamantra. Не обязательно, чтобы они пели Харе Кришна Махамантру. But request them to invoke the name of God that they know. Но попросите их обратиться к тому имени Господа, которое они знают. But, fill this world with a cry for mercy to the Lord. И таким образом наполнить этот мир мольбой о милости Господа. Yeah. And then allow Krishna to do his work. И затем позволить Кришне сделать его работу. Okay. In the Adikanda, the Lord displays various pastimes as a child. В Адиканде Господь являет множество игр как ребенок. He also reveals his own abode to his parents. Также он раскрывает свою собственную обитель своим родителям. In the Adikanda, the Lord's parents are astonished to see footprints marked with the signs of a banner, a thunderbolt, an elephant goat, and a flag. В Адиканде Господь поражает своих родителей, когда они видят
отпечатки его стоп, украшенные знаком молнии, стрекалом погонщика слонов, флага и еще баннеры. Did you get it? I just can't understand what is the difference between banner and flag. Not too much, but there must be some special significance. The symptoms of a great personality, like a banner, a thunderbolt, an elephant goat, and a flag, are mentioned in the Samudrika. Такие знаки, указывающие на великую личность, такие как флаг, молния, стрекала погонщика слонов и флаг, упоминаются в Самудрике. If we had the opportunity to be on the other side of the phone, we'd ask one of you who are sitting there to do a quick search on what the different symptoms are, what the different signs are, and you could tell us, you know, what is indicated by the banner and what is indicated by the flag. But we're not there, so we won't go there. Okay. The marks are eternally manifested on the lotus feet of the Supreme Lord. Эти знаки вечно проявлены на лотосных стопах Верховного Господа. Whenever the Lord walked within the house, he left impressions of these marks, which were seen by Mother Sachi. Когда бы Господь не ходил по дому, он оставлял отпечатки с этими знаками, которые могла видеть его мать Шачи. That must have been very amazing for his parents to see. Наверное, было что-то поразительное для его родителей. In the Adikanda, the Lord is kidnapped by thieves who become bewildered and return the Lord to his home. В Адиканде Господа похищают воры, которые потом попадают в заблуждение и возвращают Господа обратно домой. In the Adikanda, the Lord eats grains in the house of Jagadish in Hiranya on the day of Ekadashi. В Адиканде Господь ест зерно в доме Джагадиши и Хираньи в день Экадаши. Okay, in the purport, Srila Bhaktisiddhanta says, В комментарии Шрила Бхактисиддханта говорит: the appearance day of the Lord, Ekadashi, and a few Dwadasis are called Harivasara. Дни явления Господа, Экадаши и также некоторые Двадаши называются Хари-васара. On these days, the servants of Lord Hari abstain from all kinds of activities and vow to serve Hari while fasting. В эти дни слуги Господа Хари воздерживаются от всевозможной деятельности и дают обет служить Хари, соблюдая пост. But since the Lord is the Supreme Personality of Godhead, he did not exhibit pastimes like fasting on the Harivasara, which must be observed by the devotees. Rather, he accepted various foodstuffs that were offered to him. Но поскольку Господь является верховной личностью Бога, Он не проявляет игры, подобные соблюдению поста на Харивасару, которые должны соблюдать его преданные. Вместо этого Он принимает различные блюда, которые предлагаются ему. When he was older, the Lord always observed Ekadashi. Когда он стал старше, Господь всегда соблюдал Экадаши. And he requested his mother to always observe Ekadashi. И также он попросил свою мать всегда соблюдать Экадаши. There's a nice story from the early days about Ekadashi. Есть одна интересная история из ранних дней касательно Экадаши. In the beginning, Srila Prabhupada, he instructed the devotees they should fast on Ekadashi. В самом начале Шрила Прабхупада дал преданным наставлению, чтобы они постились на Экадаши. So, devotees accepted that instruction with great enthusiasm. И преданные с большим энтузиазмом приняли это наставление. But, you know, after some time, the devotees saw that it was very difficult to just fully fast on Ekadashi. Но через какое-то время преданные поняли, что это тяжело поститься целый день на Экадаши. So they spoke to Srila Prabhupada. И они обратились к Шриле Прабхупаде. And Prabhupada, being so compassionate, he said, okay, well, you should feast on Ekadashi. И, будучи сострадательным, Прабхупада сказал: хорошо, тогда вы должны пировать на Экадаши. He said, eat one time, Ешьте один раз,
very nicely, но ешьте как следует. but no grains and so on. Но при этом ни зерна, ничего тому подобного. So the devotees were very happy, И преданные были очень счастливы. and they started making wonderful Ekadashi feasts. Они стали готовить чудесные экадышные пиры. Like I, for one, I always feel that the Ekadashi prasadam is better than prasadam on regular days. Лично для меня я всегда считал, что просад на экадыши лучше, чем в обычные дни. Of course, I'm a fool for sabudana, Конечно, сабудана мне вообще не нравится. and I could give my arm for sabudana pakoras. That mean you like? I could give my arm. I mean, I could sacrifice my arm. I like them so much. Наоборот, мне очень нравится сабудана, и я готов руку дать на отсечение за сабудана покоры. So the devotees were very happy. И преданные были очень счастливы. But someplace Prabhupada went, there was one devotee, he stubbornly refused to start taking prasadam on Ekadashi. Но в одном из мест, куда приехал Шрила Прабхупада, один преданный упрямо отказывался принимать прасад в Экадыши. To the point that he would be critical of the devotees who were taking prasadam on Ekadashi. И он был настолько упрямым, что он начал критиковать преданных, которые принимают прасад в Экадыши. So the devotees, they said, Srila Prabhupada, could you please speak to this devotee? Преданные сказали: Шрила Прабхупада, пожалуйста, можете с ним поговорить? He said, yes, please call him. Да, позовите его. And so Prabhupada sat down, he was very kind. Шрила Прабхупада сел, он был очень добр. And he said, did you believe me with faith when I told you that you should fast on Ekadasi? Он сказал ему: ты веришь, то есть ты доверяешь мне, когда я говорю, что в Экадаши нужно поститься? Devotee said, yes, Prabhupada. Он сказал: да, Прабхупада. And then Prabhupada smiled and said, then why do you not believe me with faith now? Прабхупада улыбнулся и говорит: а почему же тогда теперь ты мне не можешь поверить? And then very simply the devotee saw his immaturity and he started taking prasadam. И преданный тут же осознал свою незрелость и стал принимать прасад. In the Adikanda, the Lord tricks everyone into chanting the holy names of Hari by crying as a child. В Адиканте Господь обводит всех вокруг пальца, заставляя воспевать святые имена Хари, плача, как ребенок. So Srila Bhaktisiddhanta says, И Шрила Бхактисиданта говорит: it is the nature of children to cry when they are in pain or in need of something. Это естественно для ребенка плакать, когда он чувствует боль или ему что-то нужно. In order to stop such crying, various methods are employed to distract their attention. Чтобы прекратить плач, пользуются разными методами, чтобы отвлечь его внимание. Following such behavior, ladies who are on the level of motherly relations with the Lord also chanted the names of Hari in order to divert Gaura-hari's attention. И следуя этому принципу, женщины, которые были в материнских взаимоотношениях с Господом, также повторяли имена Хари, чтобы отвлечь внимание Гаура-хари. In order to stop his crying in this way, Gaura-hari demanded the ladies chant the holy names, which is the religious principle for this age. Чтобы остановить плач таким образом, Гаура-хари требовал от женщин воспевать святые имена, что является религиозным принципом для этого века. So in order to have sankirtan going on, the Lord would deliberately cry. Чтобы таким образом, чтобы санкиртана продолжалась, Господь, Он плакал. And then the ladies would all start chanting. И тогда женщины начинали воспевать. And then the Lord would become satisfied. И Господь испытывал удовлетворение. But he would keep them chanting. Но Он заставлял их постоянно воспевать. In the Adikanda, the Lord sits on rejected cooking pots and instructs his mother about the absolute truth. В Адиканде Господь сидит на выброшенных горшках
кухонных горшках и дает наставление своей матери об абсолютной истине. So this is very nice. The Lord, as a child, the Lord instructs his mom in philosophy. Это очень замечательно, когда Господь, будучи ребенком, Он наставляет свою мать в философии. According to ordinary behavior, earthen pots that have been used for sinful purposes are considered impure and thrown away. В соответствии с общепринятым укладом, после того, как глиняные горшки были использованы для готовки, они считаются нечистыми и их следует выбросить. The place where such earthen pots are thrown is also generally considered impure. И место, куда выбрасывают такие глиняные горшки, также считается нечистым. In order to establish, to exhibit his pastime of equal vision, the Lord rejected considerations of purity and impurity by establishing impure places as pure. И чтобы проявить свою лилу равного видения, Господь отвергает понимание чистого и нечистого, утверждая, что нечистое место является чистым. When Mother Sachi desired to understand the real truth behind this pastime, the Lord instructed her in the absolute truth. Когда мать Шачи захотела понять истину, скрывающуюся за этими деяниями, Господь дал ей наставление об абсолютном знании. Conceptions of superior and inferior in regard to items of this world are not supported by the absolute, not supported by absolute knowledge. Понимание высшего и низшего в отношении этого мира не поддерживаются абсолютным знанием. In one's constitutional position, everything is perceived equally. В конституциональном или в изначальном положении живого существа все воспринимается равно. And so the Lord, He imparted this knowledge to Mother Sachi. И Господь, Он открыл это знание матери Шачи. And the Lord explains to us in the Bhagavad-gita that we should have this samadrishti. В Бхагавад-гите Господь объясняет нам, что у нас должно быть это самодришти. Regardless of whatever body the soul may be possessing, we should see the spirit soul. Несмотря на то, каким телом обладает душа, мы должны видеть за ним духовную душу. And never discriminate on the basis of birth or education or wealth. И никогда не проводить различия, основанных на рождении, образовании или богатстве. All of these are things that will fall away. Все это то, что all of these things, they will go away. Все это пройдет. We should have equal vision of the eternal spiritual soul. Поэтому у нас должно быть равное видение вечной духовной души. And the Adikanda Gauranga displays unlimited restlessness and imitates his Gokula pastimes with his friends. В Адиканде Гауранга проявляет безграничную непоседливость и подражает своим играм в Гокуле вместе со своими друзьями. And Srila Bhaktisiddhanta says, Srila Bhaktisiddhanta говорит, as Krishna in his Vrindavan pastimes played with his cowherd boyfriends in various ways, the Lord in his Navadvip pastimes played with his Brahmin boyfriends in various mischievous ways. Точно так же, как Кришна в своих вриндаванских играх играл со своими друзьями-пастушками по-разному, Господь в своих играх в Навадвипе играл со своими друзьями-браманами разнообразными способами. It's described, although he was, from a Brahmin family and he was from a very good family, he was very mischievous when he was young. И описывается, что несмотря на то, что он был из семьи браманов, тем не менее он вел себя по-хулигански. He and the boys used to go to the river when the Brahmins were standing and chanting their Gayatri, and
used to splash water on them. А он с своими друзьями обычно ходил на реку в то время, когда браманы стояли в воде и повторяли гайатри, и он брызгал их водой. And so many things they would do together. И они очень много всего вместе делали. In the Adikanda, the Lord begins his studies, and in a short time he becomes a teacher of scriptures. В Адиканде Господь начинает свое обучение, и в скором времени он становится преподавателем Писаний. And Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиданта поясняет. during the course of the Lord's ordinary studies, he quickly became a highly learned professor. Во время своего мирского образования Господь очень скоро становится высокообразованным профессором. This extraordinary display of scholarship was not the result of intense study. И это проявление экстраординарной учености не было результатом интенсивного обучения. You know, the Lord is the source of the Vedas. Господь же является источником вед. So he just naturally manifested as the greatest teacher. Поэтому он, естественно, проявился как великий ученый. In the Adikanda, Sachi Devi laments for both the disappearance of Jagannath Mishra and the acceptance of sannyas by Vishwarupa. В Адиканде Сачи Деви сокрушается и об уходе Джаганатхи Миши и о принятии саньясы Вишварупы. In the Adikanda, at the beginning of the Lord's educational pastimes, he appeared to the atheists as the personification of pride. В Адиканде в начале своих игр образования Господь проявляется для атеистов как олицетворение гордыни. Since the Lord ridiculed the foolish people by his exhibition of scholarship, he was regarded by the atheists as the personification of pride. Поскольку Господь уничижал глупых людей, проявляя свою ученость, атеисты относились к нему как к олицетворению гордыни. The devotees of the Lord who accept his qualities as all auspicious were overjoyed on seeing his scholastic pastimes. Преданные Господа, которые воспринимают его качества как все благие, были исполнены радости, видя его игры ученого. But envious persons shook in fear of him and accused him of being proud. Но завистливые и злобные люди тряслись от страха перед ним и обвиняли его в гордыне. That's nice. Здорово. You know, so many atheists. Так много атеистов. And Lord Chaitanya could just pick them apart very easily. И Господь Чайтанья мог с легкостью их на части порвать. And the atheists, they just thought, oh, he's a proud person. И поэтому атеисты говорили, да он просто гордец. But at every step, every argument was defeated by the Lord. Но на каждом шагу любой спор Господь выигрывал. And Lord Chaitanya was so brilliant. Господь Чайтанья был такой гениальный. He could develop a philosophical argument, and he could come to the Siddhanta. Он мог установить какой-то философский аргумент и прийти к заключению, к Сиддханте. And then he would take the same argument and turn it around, and he would defeat that also. Но потом он брал этот аргумент, разворачивал его и разбивал его. So no one could actually touch the shore of Lord Chaitanya's scholarship. Поэтому никто не мог прикоснуться, не мог достичь берегов учености Господа Чайтаньи. And at a very young age, he established a school in Navadvip. И в очень юном возрасте он открыл школу в Навадвипе. He had many students, and he was teaching them. И у него было множество учеников, которых он обучал. In the Adikanda, the Lord, along with other students, sport fearlessly in the water of the Ganga. В Адиканде Господь вместе с другими учениками бесстрашно играет в водах Ганги. In the Adikanda, Lord Gauranga masters all the scriptures. No one in the three worlds can compete with him. В Адиканде Господь Чайтанья достигает совершенства во всех писаниях. Никто во всех трех мирах не может соревноваться с ним. And Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиданта говорит,
The Lord defeated all scholars by the strength of His great learning. Господь одержал победу над всеми учеными благодаря силе своего великого знания. Neither the spiritual master of the demigods who reside on the heavenly planets, nor the scholars of this planet, nor the so-called scholars of the abominable lower planets can stand before the Lord and debate. Ни духовный учитель полубогов, которые живут на райских планетах, ни ученые этой планеты, ни так называемые ученые с отвратительных низших планет могут выстоять перед Господом в дебатах. He would just defeat everyone. Он одерживал победу над каждым. You know, our Srila Prabhupada, he was like that also. У Срила Прабхупады он был таким же. I one time heard Harishori Prabhu speaking. Однажды я слышал, как Харишаури Прабху рассказывает. He was one of Srila Prabhupada's so dedicated personal servants. Он был одним из личных слуг Прабхупады, очень преданных ему. And he said one evening he walked into Prabhupada's room, and Prabhupada was like thinking, and he would be thinking like this, and then he would go like this, and then he would go like this, and then he would write something down. И он сказал, что однажды он зашел в комнату к Прабхупаде, и Прабхупада сидел и думал. Он сначала думал так, потом что-то записывал. And Harishori sat silently for some time just watching Prabhupada. И Харишаури, он какое-то время молча сидел и просто наблюдал за Прабхупадой. And then he asked Prabhupada, he said, Srila Prabhupada, what are you doing? Потом он спросил, Срила Прабхупада, что вы делаете? He said, I'm creating arguments to defeat impersonalists. Он говорит, я придумываю аргументы, чтобы победить имперсоналистов. And, Srila Prabhupada was one for, publicly saying, I always like a good fight. Прабхупада был из тех, кто публично заявлял, что мне всегда нравится хорошая драка. And he would always, he could start, challenging a person's philosophy, but then he would always strip it right back down to the, lowest common denominator. Lowest You know, understand common denominator? He would always bring the philosophy back down to the lowest point. И Срила Прабхупада, он всегда бросал вызов кому-то, и он разбивал эту философию и приводил ее к самой нижней точке. And that is 1 and 1 equals 2. И это положение 1 плюс 1 равно 2. And if you say that 1 and 1 is 2, then everything else in your equation will be correct. И если 1 плюс 1 равно 2, то все остальное в вашем уравнении будет правильно. If you say 1 and 1 is 3 or 1 and 1 is 5, then everything else in your equation is going to be wrong. Но если вы говорите 1 плюс 1 3 или 1 плюс 1 5, то все остальное в вашем уравнении будет неправильно. So the understanding that I am not the body, I am the spirit soul, that's the foundation equation, and everything else will be correct on top of that. И таким образом, я не являюсь этим телом, я душа, это является правильным основанием вашего уравнения. Если вы основываетесь на этом, то все остальное будет правильно. But if you have any conception that's based on I am the body, Но если у вас есть какие-то представления, основанные на том, что я тело, whether philosophy or religiosity or philanthropy or altruism or anything that you may be presenting, if it's based on the concept that I am the body, then that's the wrong conception to start with. но если ваши представления основываются на том, что я тело, будь то философия, теология, филантропия, альтруизм или что бы то ни было, все это будет ложными концепциями. So he would pull it right back to the first point, I am not the body, I am the spiritual soul. Таким образом, он всегда приводил это к самой основе, что я не тело, я душа. And that's where Krishna begins with Arjuna in the Bhagavad-gita. И это то, с чего Кришна начинает объяснять Арджуне Бхагавад-гиту. We get that straight,
everything else will be straight. Если мы с этим разберемся, то все остальное тоже будет верно. Yesterday I mentioned this Sri Krishna Pandit, Prabhupada's friend in Delhi. Вчера я упоминал Шри Кришна Пандита, друга Шрилы Прабхупады из Дели. One of the letters that he showed me was a letter that he had written to, I think, whoever may have been the president of India at that time. Одно из писем, которое он мне показал, это письмо, которое Шрила Прабхупада написал тому, кто был президентом Индии в то время. And in the letter, Prabhupada was indicating the person was a rascal. И в письме Шрила Прабхупада показывал, что этот человек, он негодяй. And we know that Srila Prabhupada was fond of using the word rascal. Мы все знаем, что Шрила Прабхупада любил использовать это слово негодяй или проходимец. And this Sri Krishna Pandit, he looked at me, he said, all of us who were his friends, we were always afraid that the intelligence department was going to come for us. Этот Шри Кришна Пандит сказал мне, что все мы, будучи друзьями Шрилы Прабхупады, постоянно переживали, что разведка придет за нами. He was very bold in his preaching. Он был очень прямолинейным в своей проповеди. He said he carried the Bhagavatam in one hand and he carried a club in his other hand. Он говорит, что в одной руке у него был Бхагаватам, а в другой дубинка. It's like, which one do you want? То есть, и чего же ты хочешь? One of my favorite devotees, when he preaches, you know, very beautifully, he's like that. Один из моих любимых преданных, он когда проповедует, он точно так же себя ведет. And that's His Holiness Jayadvaita Swami Maharaj. Это его святейшество Джайадвайта Свами. He's so shastric. Он настолько шастричен. He's so, you know, detached. Он так не привязан. He's so brahminical. Он такой браманичный. That, you know, if it's like, you know, a deviation into foolishness, immediately the club comes. И если он видит, что кто-то отклоняется в сторону глупости, он тут же его наказывает. Did you figure that out? You had to understand that? Yeah, if a person is presenting some foolishness, immediately he gets the club. Да, то есть если кто-то начинает какие-то глупости говорить, он тут же получает дубинкой. With a very dry smile. С очень сухой улыбкой при этом. In the Adikanda, the Lord travels to East Bengal, modern-day Bangladesh, which becomes a holy place by the touch of His lotus feet. В Адиканде Господь путешествует в Восточную Бенгалию, в современный Бангладеш, которая становится святым местом благодаря прикосновению Его лотосных стоп. A few places in East Bengal, Bangladesh, that the Pandavas did not visit are still known as impure because the pure Bhagirati river does not flow there. Несколько мест в Восточной Бенгалии, Бангладеша, которые не посетили пандавы, до сих пор считаются нечистыми, поскольку там чистая река Бхагирати не протекает. But in his travels to Bangladesh, Sri Gaur Sundar turned those places into tirthas by the sanctified touch of his lotus feet. Но в своих путешествиях по Бангладешу Шри Гаура Сундара превратил эти места в тиртхи благодаря прикосновению очищающему прикосновению своих лотосных стоп. The Adikanda describes the disappearance of Lakshmi Priya and the Lord's second marriage with the daughter of the Raja Pandit. Адиканда описывает уход Лакшми Прии и второй брак Господа на дочери Раджа Пандита. The Lord's first wife was Lakshmi Priya. Первой женой Господа была Лакшми Прия. The word Vijaya in this verse indicates that she gave up her body and returned to her own abode. Слово Виджая в этом стихе указывает, что она оставила свое тело и вернулась в свою собственную обитель. The Lord then married Sri Vishnupriya, the daughter of Sanatan Mishra, who was the king's priest. Господь затем женился на Вишнуприи, дочери Санатаны Мишры, который в то время был священником царя. It's often said that when Mahaprabhu
went to East Bengal or Bangladesh now to teach that Lakshmi Priya was bitten by the snake of separation from the Lord, and she gave up her body. Часто говорят, что когда Господь отправился преподавать в Восточную Бенгалию, нынешний Бангладеш, Шри Лакшми Прия, она была укушена ядовитой змеей разлуки. An interesting anecdote in this regard. В связи с этим есть интересная история. One very nice devotee was a family man, and he had a very dynamic wife and 3 children, 3 small children. Один преданный семейный человек, у него была жена и 3 детей. Жена у него очень динамичная была. And we were all similar age, give or take 1 or 2 years. И мы все были одного примерно возраста, плюс-минус 1-2 года. And despite the fact that he had a wife and he had 3 small children, when other young men were receiving sannyas from Srila Prabhupada, you know, this young man, he also wanted to take sannyas. И несмотря на то, что у него была жена и 3 маленьких детей, когда все его друзья получали саньясу, он тоже хотел получить саньясу от Прабхупады. And on many different occasions, he approached Srila Prabhupada. И при разных случаях он обращался к Шриле And he Прабхупаде. said, please allow me to take sannyas. И говорил, пожалуйста, позвольте мне принять саньясу. And Srila Prabhupada would say, how can I do that? И Шрила Прабхупада говорил, как я могу это сделать? You have good wife, you have children, У тебя хорошая жена, дети. and you just be satisfied with what you have. Просто будь удовлетворен тем, что у тебя есть. So then we fast forward to 1976. И все это продолжалось до 1976. Перемотаем вперед до 1976. And Gaur-Purnima festival in Mayapur. Это был фестиваль Гаура-Пурнимы в Майпуре. And Srila Prabhupada is giving his opening address to the devotees in Sri Mayapur. И Шрила Прабхупада читает свою приветственную речь на открытии этого фестиваля в Майпуре. That was the first time I came to India. Это был мой первый раз в Индии. I very fondly remember how we were feeling like we were dying in Bengal. Я с большой теплотой вспоминаю, как мы чувствовали, как будто бы мы помираем там в Бенгалии. Because everything was so austere. Потому что все было очень аскетично. And in his opening address, Srila Prabhupada said, И в своей приветственной речи Шрила Прабхупада говорит, Sri Chaitanya Mahaprabhu sacrificed everything for the good of the world. Шри Чайтанья Махапрабху пожертвовал всем ради блага мира. He gave up his loving mother, Sachidevi. Он оставил свою любящую мать Шачидеви. He gave up his beautiful wife, Vishnupriya, Он оставил свою любящую жену Вишнуприю, to preach and to save the world. чтобы проповедовать и спасти мир. You should all follow in his footsteps Вы все должны следовать по его стопам. and save the world through giving them Krishna И consciousness. спасти мир, давая всем сознание Кришны. So immediately after class, this nice devotee, he made a beeline to Srila Prabhupada's room. И сразу же после этой лекции этот замечательный преданный, он напрямую пошел в комнату Шрилы Прабхупады. And fell down, offered his obeisances to Srila Prabhupada. Он упал, предложил свои поклоны Шриле Прабхупаде. Got up with a great pleading voice. И встал и с таким настойчивым голосом. He said, Srila Prabhupada, you said in class that we should all give up everything and become sannyasis and preach the mission of Chaitanya Mahaprabhu. И он говорит, Шрила Прабхупада, вы только что в лекции сказали, что мы все должны оставить все, стать саньяси и проповедовать сознание Кришны по всему миру. Now, please allow me to give up my family to spread the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому, пожалуйста, сейчас позвольте мне оставить свою семью и проповедовать миссию Чайтаньи Махапрабху. So Prabhupada just looked at him Прабхупада на него посмотрел. and he said, anything else? Шрила Прабхупада и сказал, что-то еще? And the devotee said, no. Преданный говорит, нет. And then Srila Prabhupada looked at me and said, shut up. Прабхупада посмотрел и сказал, заткнись. He said, Chaitanya Mahaprabhu
was married 2 times. Он сказал, Чайтанья Махапрабху был женат дважды. If it was good enough for him, it's good enough for you. Если это было хорошо для него, то и для тебя это тоже будет хорошо. Be happy in your family life and preach Krishna consciousness. Будь счастлив в своей семейной жизни и проповедуй сознание Кришны. You may go now. Теперь можешь идти. Srila Prabhupada is very wonderful. Чудесно, как Шрила Прабхупада ведет. In the Adhikanda, the Lord displays ecstatic devotional sentiments on the pretension of an imbalance of bodily airs. В Адиканте Господь проявляет экстатические эмоции преданности, прикидываясь тем, что его жизненный воздух пришел в дисбаланс. In the Adhikanda, the Lord empowers the devotees and wanders about like a great scholar. В Адиканте Господь уполномачивает своих преданных и скитается повсюду, как великий ученый. In the Adhikanda, Mother Sachi floats in an ocean of happiness on seeing the moon-like face of the Lord, who dresses enchantingly and enjoys transcendental pleasure. В Адиканте мать Шачи плавает в океане счастья, видя подобное луне лицо Господа, который одевается, который чарующе одевается и наслаждается трансцендентным счастьем. And it describes the word used to describe the Lord's face is Chandramukha. И здесь говорится, что слово, используемое для описания лица Господа, Чандрамукха. And it says a very bright, cool, shining face like the moon. Это значит очень ясное, прохладное, сияющее лицо, подобное луне. And when Mahaprabhu was before sannyas, he dressed very beautifully. И до того, как Махапрабху принял саньясу, он одевался очень красиво. It was described that he would wear beautiful ornaments made from sandalwood. Описывается, что он носил прекрасные украшения из сандалового дерева. And he had very beautiful flowing black hair. У него были очень красивые вьющиеся черные волосы. He would wear necklaces and garlands Он носил ожерелья, гирлянды and ankle bracelets. и браслеты на лодыжках. He was very elegant. Он был очень изыскан. And the most attractive thing was just his beautiful face. И самое привлекательное это было его прекрасное лицо. In the Adhikanda, Lord Gauranga defeats the Digvijaya scholar and ultimately delivers him from all bondage. В Адиканде Господь одерживает победу над ученым Дигвиджаем и в конце концов освобождает его от всех пут. Okay, we have to have an Instagram moment. There was a pundit from Kashmir, and his name was Keshava Acharya. Был пандит из Кашмира по имени Кешавачарья. And he was very learned. Он был очень ученым. And he used to travel from country to country. И он путешествовал из одной страны в другую. In all the areas of then India. По всем областям Индии тех времен. And he would, basically confront different learned scholars wherever he would go, engage in debate and defeat them, and then get them to, sign the list that I've been, defeated by the great Kashmiri Pandit. И он, куда бы он ни пришел, он бросал вызов местным великим ученым, вызывал их на дебаты, одерживал победу и заставлял их подписать бумагу, в которой говорилось, что я побежден Кашмири Пандитом. But when he met Chaitanya Mahaprabhu, he couldn't do that. Но когда он встретил Чайтанью Махапрабху, он этого не смог сделать.
Keshava Pandit could spontaneously compose and recite all types of poems. Кешава Пандит мог спонтанно сочинять и повторять различные виды стихов. He composed many original verses in glorification of the Ganga, and the Lord heard them all and retained them all in his heart. И он составил множество оригинальных, уникальных стихов, прославляющих Гангу, и Господь выслушал их все и сохранил их в своем сердце. Like just spontaneously, he composed 100 Sanskrit verses in glorification of the Ganga. То есть спонтанно он сочинил 100 санскритских стихов, прославляющих Гангу. And Mahaprabhu just heard them. Махапрабху их просто услышал. Then he retained them all within his heart. И сохранил все их в своем сердце. And then, when the Pandit finished, he was just proud. И когда пандит закончил, он был очень горд. But Lord Chaitanya, very humbly, he started saying, but in verse 50, you made this grammatical error, and in this verse, you made this grammatical error, and the logic of this verse is incorrect. Но Господь Чайтанья, выслушав его, он сказал, вот в 50-м стихе ты вот такую грамматическую ошибку допустил, а вот в этом стихе такую грамматическую ошибку допустил, а в этом стихе логика какая-то непонятная. And Keshava Kashmiri had never experienced anything like that before. И Кешава Кашмири никогда ничего такого раньше не видел. And so he took advantage of the association of Chaitanya Mahaprabhu, and he learned the philosophy of Achincha Bheda Bheda Tattva. И он воспользовался возможностью получить общение в Чайтаньи Махапрабху, и он принял философию Ачинти Бхеда Бхеда. Later on, this Keshava composed an elaborate commentary on Nimbarka's Vedanta Kostuba named Kostuba Prabha. Позже этот Кешава составил обширный комментарий на Веданта Каустубху, написанную Нимбаркой, который он назвал Каустубха Прабха. Okay. In the Adhikanda, the Lord bewilders the devotees and lives amongst them as an ordinary person. В Адиканде Господь вводит преданных в заблуждение и живет среди них как обычный человек. And then Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиддханта объясняет дальше. in the Lord's childhood pastimes at Navadvip, the devotees could not understand him as Lord Krishna himself. Во время детских игр Господа в Навадвипе преданные не могли понять, что он является самим Господом Кришной. He created misconceptions in the minds of all devotees by personally exhibiting indifference to devotional service. Он создал ложные представления в умах всех преданных, благодаря тому, что он сам проявлял безразличие к преданному служению. So when he was young, he hid himself from the devotees. То есть, когда он был молодой, он скрывал себя от преданных. And he would do things that would, make them not understand that he was the personality of Godhead. И он делал такие вещи, которые заставляли их не понимать, что он является верховной личностью Бога. And only at a certain time later, he revealed that. И только в определенный момент позже он все это раскрыл. Okay, let us stop here today. На этом здесь остановимся. Thank you all for joining Спасибо, что были с нами, and listening to Chaitanya Bhagavata. что слушали читание Бхагавату. Again, everybody stay inside. Пожалуйста, оставайтесь все внутри дома. Everybody stay inside and everybody follow proper precautions. Все, пожалуйста, оставайтесь дома и следуйте всем необходимым мерам предосторожности. Become more serious to do so. И будьте более серьезны в отношении этого. I have not been outside of our area basically since the 18th of March. Я не выходил из нашего переулка с самого 18 марта. And I've not been out to the gate at the road. Hadi, I think, has come. You want to go out?
No, we'll just finish here. I've not even been out to the gate that we keep locked on the road. Я даже не выходил к воротам, которые на дорогу выводят. Они заперты. But in the morning, I'm hearing like horns honking a little bit more. Но сейчас по утрам я слышу, что машины. Why people are honking horns? Because there's no one out there, really to honk your horns at. Я не могу понять, зачем люди сигналят, если там никого нет, на кого вам сигналить? But I think that it's an indication that people are becoming restless and they want to get out. Но я думаю, что это признак того, что люди испытывают не беспокойство, и они не могут, и они хотят все наконец наружу выбраться. But don't go out. Но, пожалуйста, не выходите. I saw today that the number of infections, the reported number of infections and deaths have increased here in India. Сегодня я узнал, что увеличилось количество зафиксированных случаев болезни и случаев смерти. And I didn't really read the statistics from other places because hearing about this all the time is becoming a bit depressing. Я не слушал о статистике из других частей света, потому что постоянно слушать об этом это немножко в депрессию вводит. But don't take chances. Better to stay in. Но вы не рискуйте, оставайтесь лучше внутри. Because every time you go out, you risk becoming infected and then taking that home to somebody that you love. Потому что, выходя на улицу, вы подвергаетесь риску заразиться и принести эту заразу домой к тем, кого вы любите. Keep washing your hands. Продолжайте мыть руки. And keep chanting Hare Krishna. И продолжайте повторять Харе Кришна. Okay, thank you all very much. Спасибо вам всем большое. And we'll move the cameras and you can all have a darshan of the deities in the afternoon. And then we will conclude. Переставим камеры, вы получите даршан божеств дневной, и мы закончим. Then we'll see you tomorrow morning for japa. И завтра утром на джапе увидимся. Hare Krishna. So Shiv, let's move the cameras here. We will. And there are Radha Govinda and Giriraj and Dayanitai, Gaura-chandra and Swami and Panchatattva. They have been blessing us while this reading is going on. Они нас благословляли, когда шло наше чтение. Haribol, Hari Manohar, how are you? Как вы, Хари Манахар? Radha Priya, it's time to turn off the lights in Australia. Haribol Mahamantra. Hey Dinanath, Hare Krishna. Radha Kinkari, Hare Krishna. Sulalita, Hare Krishna. Kinkari, Hare Krishna. Sri Charan, Hare Krishna, how are you? Radha Manohar. Anandamurti, Jai Prabhu, Jai Prabhu, Jai Prabhu. Kamala Sundari, Hare Krishna. Oh, a lot of devotees are watching in. Okay, thank you all. Vijay, Hare Krishna.
How are you doing? Vijay, the deities are missing you. You should come back and do their puja. Habo puja. Brajakishori. Hare Krishna, everyone. Jai Radhe, look. They're wearing one of the dresses that you made. Look how beautiful they are. Stunningly beautiful. You should come back to Vrindavan, Jai Radhe, and make some more dresses for the deities. Hare Champakalata, Hare Krishna. Don't cry, Vijay, just come back. Haribol. Sanjivani Radha. Radha Priya lives in Australia, and she's like the best cook in the whole world. And she knows that I'm not eating much these days. And she's always like sending me pictures of stuff that she makes. And although I'm perfect, and although I'm perfectly satisfied with what the master cook Shiv Charan is cooking, you know, I'm dying looking at what Radha Priya is cooking. Haribo Vasudev. Okay, everybody, thank you very much. Have a Haribo Devidasi. Everybody have a wonderful whatever it is where you are. Australia, it's late at night, and in Russia it could be anything because Russia is so big. And here in India it's 5:25 in the afternoon. Okay, Hare Krishna. See everybody tomorrow. Chitramalani, Hare Krishna. Oh, Radha is like trying to make me crazy. She's saying I make wicked sabudana. But if you want to make good sabudana pakoras, Radha, you have to learn from Kishori in Dubai. Haribo Radha Priya, Jamuna Bihari, Hare Krishna. Okay, everyone, Harinam. Hare Krishna. Okay, all glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Oh, Haribo, Rasa Manjari. Hey, I'm forgetting your new name, Anjali. I'm having a senior's moment. Sanjivani Radha. Sanjivani Radha. Hare Krishna. Are you still in isolation in London? Haribo Parvati. Come to Vrindavan. We're waiting for you. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.